Sie rissen ältere schwarze Frau zu Boden. Sie schlagen ihr ins Gesicht. Sie dachten. Sie say allein. Bis sie Sexwort sprach. Rufen sie. Meinen Sohn von den Delta-Forces. Ihr Name war Mado, and sie war 77 Jahre alt. Sie stellt keine Bedrohung dar. An diesem Tag wollt sie einfach nur Brot kaufen. Wegen ihrer Hautfarbe kam sie jedoch mit blutverschmiertem Gesicht nach Haus, and was ihr Sohn dann tat. Under Ailes. Mado war 77 Jahre alt, hat dunkel Haut, graues Haar zu einem det gebunden, einen etwas krummen Rücken, aber dem Kopf immer hocker haben. Sie want Zeit aber 40 Jahren in demselben Haus, einem kleinen Pavillon mit blauen Fensterläden, umgeben von Rosenstrauchern, die sie jeden Morgen goss. Seit dem Tod ihres Manns lebt sie allein, aber nie isoliert. Sie sprach mit allen, half den Nachbarn, passt auf die Straßenkinder auf, kennt die vornehmender Lieferanten, Groot, selbst diejenigen, die nie antworteten. Mado war keine Bedrohung, sie war ein unsichtbar School ihres Viertels. An diesem Morgen ging sie Brot und etwas Milch kaufen, mit einer Handtasche, einem Telefon in der Tasche und einem $5 Stack in der Hand. Sie trug ein geblümtes Kleid, das sie selbst gen hat. Sie ging langsam und grüht die Passanten, die Sunklopf sanft auf ihr Schultern, aber zwei stragen weiter unter Seechales, ein Poliziado taucht auf, blaulicht an. Zwei Wiesbeam stiegen unvermittelt aus, jung, nervs, aufgeregt, sie schreien, hielten an, Hand hoch, kein Hallo. Keine Erklärung. Mado verstand nichts, sie hab die Arme, sie sagt, sie will nur zur Bäckerei, sie schreien lauter, sie becken Angst, sie zittert, sie sagt, sie habe nix bei sich, sie antworteten, sie pass auf ein Beschreibung, das ein Person gesehen worden sei, die wir einem Einbruch geflohen sei, ältere schwarze Frau, how gekleidet, sie sagten, dass sie es sein kennt, sie sagten, das kriminell kein Alter haben, das der Scheintrut, sie liegen sie nix reden, sie hörten ihr die Arme, und legen sie ihr Tasche auf, sie tat sie packten sie guldsam, sie werd sich nichts, sie flett, sie sagt, sie sollten in ihr Tasche schauen, da war ein Taschentuch, ihr Lesebrill und ein Schachtel mit Medikamenten, sie schütteten alles auf den Bürgersteig, sie drückten ihr Bein mit den Füßen auseinander, sie tasteten ihr Kleidung auf, ohne Handschuhe, ohne Respekt, sie sagt, ihr nie Tuesday we, sie schreien sie an, sie soll still sein, sie lachten, sie sagten, auch tralt a Damen keinten legen, sie verler das Gleichgewicht, sie fiel, auf den Boden, ihr Brill rutscht weg, ihr Tasche flog weg, einer der Polizisten packt sie am Arm, der andere legt ihr Handschellen an, sie schleppten sie zu ihrem Auto. Niemand half, drei Leute schauten aus den Fenstern, keiner stieg aus, Mado schrie nichts, sie flüstert nur den Namen ihres Sohns, Malik, als sie im Auto sah, spürt sie, dass her schneller schlug, ihr Handy rutscht in ihr Tasche, sie drückt zweimal auf die Seitentaste, ein Notrufunktion, ein Abkürzung, die ihr Sohn installiert hat, der Anruf startet automatisch, ohne Ton, ohne Bild, aber die Leitung war offen, sie schafft es, mir zu flüstern hilf, sie schlagen mich, ohne zu wissen, ob jemand sie hört. Auf der Polizeiwache sagten sie ihr nix, sie liegen sie auf einem Plastikstuhl sitzen, in Handschellen, ohne Wasser, ohne Fleisch, sie hat Blut auf der Stirn, ihr Finger zitterten, ihr Knie schwollen an, sie hört die Polizisten in einem anderen Raum lachen, sie war die 2 Stunden, dann 3, sie sagten, sie würden sie freilassen, aber ihr Name wird notiert worden, für Alfel, sie machten kein Protokoll, sie legen keine AKT an, sie sagten, es sei ein Fehler gewesen, entschuldigten sich nicht,
Sie sagten, gehen Sie zurück und benehmen Sie sich. Sie humpelt nach Haus, unter den Blicken derer, die Sie zuver ignoriert hatten. Sie sagt nix. Sie duscht einfach, setzte sich auf die Couch, schaut sich das Foto ihres toten Manns an und wortet. Sie wusst, dass Malik es gehört hat. Sie wusst, was es bedeutet. Sie wusst, was als nächstes kommen wird. Was die Polizisten nix wussten, was niemand wusst, war, dass Malik kein gewöhnlicher Mann war, gehört zu einer Spezialität, die nie in den Nachrichten erwähnt wird, eine Einheit, die nur gerufen wird, wenn die Diplomatie versiegt, eine Einheit, die still beobachtet, aber präzise handelt, wenn es nötig ist, und dann war es persönlich. Medo war mit einem geschundenen Körper nach Haus gekommen, ihr nie schmerzen, ihr Gesicht war noch immer von der Gult der Polizisten gezeichnet. Sie hat sich geugert, schwarz zu zeigen. Sie hat schweigend in der Küchen gestanden. Ihr Blick war ins Leer gerichtet. Ihr Herz war schwer wie Ohrens und what. Sie wusst, dass dies Nacht nicht ruhig sein wird. Sie hat Malik angerufen, will sagen zu können. Sie fühlt sich für wunderbar in einem System ausgeliefert, das bereit schien. Sie zu zerbrüchen, nur weil sie eine ältere schwarze Frau war, ähnlich Ziel, ein Boot auf der Straße. Malik schlief nicht, sah in einem Flugzeug, das durch die Nacht nach Houston flog, dacht an seine Mutter, in ihr sanftem, und den Mut, den sie immer gehabt hat. Aber wie allem in die krass ungerecht Ticket, die ihr gerade weiterfahren war, hat Joreling in den Delta-Forces Leben geschützt und sich den schlimmsten Gefahren gestellt. Wusst, dass es ein harter Kampf werden wird. Wusst auch, dass die öffentlich Meinung jetters kippen konnt und dass die Wahrheit mit aller Kraft durchgesetzt werden muss. Hat seinen Bruder, einen Anwalt, kontaktiert, einen entschlossenen Mann, der bereit war, für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Inzwischen sprachen die Nachbarn in der Nachbarschaft leise miteinander. Einige waren schockiert, andere gaben an, hilflos zu sein. Niemand hat die Ganschen gesehen, außer einer Nachbarin, die sich diskret verhielt. Sie siegt die Schläge, die Verweigerung des Urens, die Arroganz der Polizisten und die Verzweiflung seiner Mutter. Sie wusst, dass es sich ein Migtage Waf handelt, eine brutal Wahrheit, die einige verstehen und andere befreien wird. Auf der Polizei watch stieg die Spannung, die Beamten wussten, dass ihr Verhalten schwerwiegend Folgen haben konnt, aber einige waren immer noch davon überzeugt, dass sie über dem Gesetz standen, dass sie ungestraft handeln konnten, dass eine ältere schwarze Frau in der Wagschilder Justiz nichts wirklich zullen wird sie an nichts, dass Malik seinen gesamten militärischen, juristischen und medialen Einfluss nutzen wird, die Wahrheit ans Licht zu bringen und nichts nur strafen, sondern auch ein tiefgreifende Veränderung der Polizisten zu fordern. Die nächsten Tage bestanden aus einer Reihe von Gesprächen, Sitzungen, Anzeigen und Bildanalysen. Malik und sein Bruder mobilisierten Kontakt zum Verteidigungsminister, zu den Medien, zu Bürgerrechtsorganisationen und zu Zeugen. Sie organisierten ein diskret, aber effektiv Kampagne, den Fall mit äußerster Strenge zu behandeln und gleichzeitig die Sicherheit von Meadows zu gewährleisten. Die sich aus Angst vor einem weiteren Überfall immer noch weigert, das Haus zu verlassen. Sie schlief wenig, schlecht, aber sie wollte nicht den kleinsten Funken ihrer Wut aufgeben. Der Fall weitet sich schnell aus. Videos sickerten in die sozialen Netzwerk, die Öffentlichkeit begann sich über die sinnlos Gewalt und den systemischen Rassismus zu empören. Mehrere Organisationen forderten eine bundesweite Untersuchung, Staatsanwälte mussten sich einschalten. Die beschuldigten Polizisten wurden bis zum Abschluss der Untersuchung suspendiert. Einige in der Nachbarschaft begannen zu hoffen, dass die Justiz dieses Mal nicht blind sein wird. Aber die Angst blieb spürbar. Denn Schlechtgewohnheiten sind oft stärker als das Gesetz. Gewalt, das die Geschichte seiner Mutters zu einem Symbol wird,
zu einem Aufruf zur Reform, damit ein Frau Medo nie wieder das erleiden muss, was sie ihr Let hat. Awalt, das die Polizei für ihr Taten verantwortlich gemacht wird, und das die Gesamtgesellschaft die Augen für die Zerbrechlichkeit und die Stärke von verletzlichen Personen öffnet. In dieser gespannten Erwartung klammert sich Medo in ihr Erinnerungen, an die Beruhigung ihres Sohns, und die Unterstützung der Nachbarn, die nach und nach zu ihr zurückkehrten. Sie wusste, dass der Weg lang sein wird, dass es lange dauern wird, bis die Narben verheilt wären, aber sie weigert sich, ihr Herz von der Angst erobern zu lassen. Sie bereitet sich darauf vor, wenn Ausschüssigen, sich den Blicken zu stellen, laut und deutlich für all jene zu sprechen, die keine Stimme hatten. Medo war sehr brechlich und stark zugleich. Sie hat in ihrem Leben schon so viel durchgemacht, dass sie den Schmerz besser als jeder erkannt. Doch was in diesem Tag geschehen war, aber zerfällt, was man sich vorstellen kann. Sie erinnerte sich an ihren Mann, ihr Kinder und vor allem Malik, ihren Sohn, den sie often rief und immer sanft und bestens antwortet, wenn sie Angst hat. An diesem Morgen spürt sie die Ungerechtigkeit tief in ihrem Inneren. Als Malik in Houston ankam, nahm den sofort in die Hand war nichts higher. Sich zu profilieren erkennt das System besser als jeder andere hat gelernt. In den extremsten Situationen zu kieben fan, aber dies war ein Kampf der anderen Art ein Kampf für seine Mutter, für die Menschenwürde für die Wahrheit hat ein Netzwerk von Anwälten kontaktiert. Die auf Polizei spezialisiert sind und hat allmöglichen Beweis gesammelt zu genossigen Bildervideos zu aufnehmen. Als was die Brutalität der Polizei und die Unschuld seiner Mutter beweisen konnte. In der Nachbarschaft waren die Bewohner gespalten. Einige wollten sich nicht einmischen, andere hatten Angst vor Vergeltungsmaßnahmen, aber allmählich stieg die Wut. Das von der Nachbarn aufgenommen Videokursierte und sozialen Netzwerken und Unterstützungsbofs kommen von überall her. Menschenrechtsorganisationen forderten eine unparteiische und schnelle Untersuchung. Journalisten begannen, sich für den Fall zu interessieren und stellten der religiösen Polizei unangenehme Fragen, was den Druck auf die Behörden erhöht. Auf der Polizei versuchten die beschuldigten Polizisten, die Vorfall herunterzuspielen, sie setzen auf Angst und Schweigen einige bedrohten Zeugen und versuchten, Beweis zu vernichten, aber sie wussten nicht, dass Malik als tun wird, seine Mutter zu schützen, und die Wahrheit ans Licht zu bringen, hat die Unterstützung seiner Vorgesetzten in der Armee, und kann integre Journalisten, die bereit waren, Missstand aufzudecken awalt nicht, dass dies geschehen weiters. Geheimnis bliebe wald gerechtigt, damit nie wieder ein verletzlich Person Opfer einer solchen Gewalttat werden wird. Die nächsten Tage waren für Medo anstrengend. Sie konnte kaum laufen. Ihr Geschwollen nie erinnerte sie ständig an den Moment der Gewalt. Aber sie wollte sich nicht unterkriegen lassen. Sie nahmen den Treffen mit ihrem Sohn und den Anwälten teil. Sie erhielt ihr Geschäft mutig und ehrlich. Sie wollte, dass ihr Stimme gehört wird. Sie wusste, dass viele Menschen in ihrem Viertel und Licher Erfahrungen gemacht hatten, aber sich nichts getraut hatten, zu sprechen. Sie wollte das ändern. Malik organisiert mit seinem Bruder, einem Anwalt, Pressekonferenzen, Druck auf die Behörden aus, damit sie schnell und transparent handelten, bereitet solid Akten vor, das Fehlverhalten der Polizei anzuprangern und sensibilisiert die Feindlichkeit für die systemische Schuld der Minderheiten ausgesetzt sind gewollt, dass dieser Fall zu einem Beispiel wird, damit die Gesetze geändert werden und die Polizisten wirklich für ihre Taten verantwortlich gemacht werden wusste, dass dieser Kampf lang sein wird, aber war bereit, bis zum Ende zu gehen. Das Video der Nachbarn hat eine enorme Wirkung, sich deutlich die Brutalität der Polizisten und Medos wird im Angesicht der Ungerechtigkeit. Es wurde innerhalb weniger Tage von Millionen Menschen gesehen und LAST ein wilder Umprung in den sozialen Netzwerken aus friedlich Demonstration fanden in mehreren Städten statt.
Amados, du Unterstützen and institutionellen Rassismus and Zuprangern die internationalen Medien griffen den Fall auf, was den Druck auf die lokalen Behörden nach. Weiter erst, Malik wust, dass der Kampf Gerechtigkeit für seine Mutter nicht endet, sondern dass sich auch für die Prevention solcher gut einsetzen wollt. Hat sich mit Polizeiausbildern zu zusammengeschlossenes, die Polizei für Rassismus und Menschenrecht zu sensibilisieren. Gewollt, dass das Andenken an seine Mutter dazu dient, die Minderheit zu unterdrücken und die Schwachsten zu schützen. Medo hat trotz allem, was ihr let hat, ein beeindruckend inner Stärk beurteilt stützte sich auf ihren Glauben. Die Liebe Sohns und die Unterstützung der Bewohner des Viertels hat nach und nach ihre Gewohnheiten wieder aufgenommen goss weiterhin ihr Blumen und kochte für die Nachbarn wollt zeigen. Das Gut nichts definiert, dass ein Wortwahl und Lebensfroh Frau blieb wust, dass Geschichte zu einem Symbol Jordan war und wollt, dass dieses Symbol Hoffnung und Veränderung bringt. In diesem gemeinsamen Kampf hat die Wahrheit begonnen zu siegen, auch wenn die Narben noch lange bleiben werden. Malik und Medo hatten es geschafft, ein Tiefengerechtigkeit in einen Kampf für soziale Gerechtigkeit zu verwandeln, einen Kampf für die Anerkennung und den Respekt jedes Menschen, unabhängig von seinem Alter. Seiner hat Boder seiner Geschichte hatten die Stimme stillen herbargemacht und ändert dazu inspiriert, sich gegen Missbrauch zu erheben. Wussten, dass es noch ein langer Weg sein wird, aber gemeinsam waren bereit, die Zukunft mit Mut und Entschlossenheit anzugehen. Malik wust, dass der entscheidende Moment herrückt, hat Tagelang Beweis gesammelt, mit Zeugen gesprochen, die in Welt darauf vorbereitet, die richtigen Fragen zu stellen. Wust, dass dies mehr als nur ein Fall war. Es war ein Kampf für Gerechtigkeit, für die Wort seiner Mutter, für all Missbrauchsopfer. Hat Drohungen und Warnungen erhalten. Es gab politischen Druck, aber gab nichts nach. Wollt, dass die Wahrheit ans Licht kommt, kostes, was es wohl. Der Tag der Anhörung vor dem Bundesgerichtshof gekommen, der Saal war voll mit Journalisten, Anwälten, Aktivisten und Nachbarn, die Medo und Malik unterstützen wollten. Die beteiligten Polizisten waren angespannt. Wussten, dass beruflich und persönlich Zukunft auf dem Spiel stand. Malik kam hierin, ohne zu schreien oder was zu zeigen. Hat dies cool Ruhe, die man ihren eigen ist, die darauf trainiert sind, mit Druck umzugehen, setzte sich neben seinen Bruder, der in mit einer Mischung aus Stolz und Angst ansa. Der Staatsanwalt begann, die Fakten darzulegen, beschrieb die Schien genau, die Gesten, die Wort, die Schläge, die Grundlosgewalt, die Verletzung der Grundrechte, sich die Bilder des Videos, das von der Nachbarin aufgenommen wurde, die Aussagen der Passanten, die Krankenakte, in der Medos Verletzungen detailliert beschrieben waren, betone die systemisch Ungerechtigkeit, die hinter diesen Taten steckt, und die notwendigkeit, ein Beispiel zu geben, damit so etwas nicht wieder vorkommt. Dann kam der Moment, in dem Malik das Wort ergriff. Sollte die Geschichte seiner Mutter mit ruhiger, aber entschlossener Stimme, sprach von ihrem Leid, ihrer Angst, ihrer Widerstandsfähigkeit, erklärt, dass dieser Kampf nicht nur ein persönlicher Kampf sei, sondern einen Kampf für alle Menschen darstellt, die in den Rand gedrängt wurden, vor der Gerechtigkeit mithört und Menschlichkeit. Dass die Polizisten zur Verantwortung gezogen wurden und dass die notwendigen Reformen durchgeführt wurden. Die Polizisten versuchten sich zu verteidigen, aber die Beweise waren erkannt. Konnten weder die Bilder noch die Zeugenaussagungen leugnen. Versuchten zu verharmlosen, aber das reicht nicht aus. Die Richtern hört aufmerksam zu. Erinnerte an die Bedeutung der Achtung der Menschenrechte und die Notwendigkeit, jede Form von missbräuchlicher Gewalt zu verteilen. Suspendierte die Polizisten bis zum endgültigen Urteil. Das Urteil wird hart und unanfechtbar sein. Als Malik das Gericht verließ, nahm die Hand seiner Mutter und sagte ihr, dass der Kampf noch nichts vorbei sei.
Aber das dieser Tag ihn, wichtiger Sieg sei. Das Mut etwas bewirkt habe. Das kam viel lucht fewer, für viel änder sei. Medo lächelte trotz des Schmerzes. Spurt, das Sohn recht hat. Das dies Geschich nichts unerwähnt bleiben wird. Das helfen kennt. Die Einstellung der Menschen zu ändern und Leben zu retten. Die Medien verbreitet in die Nachricht mit Nachdruck. Das Video ging viral. Die Gemeinschaft lobt den Mut von Medo und Malik. Es gab friedlich Demonstration für mehr Transparenz und Gerechtigkeit in den Strafverfolgungsgrund. Die lokalen Behörden versprachen Reformen. Ein landesweit Debatt über Polizeigewalt und institutionellen Rassismus begann. Medos Stimme wurde zur Stimme einer Generation, die sich weigert zu schweigen. Malik ließ nichts locker. Arbeitet weiter mit Verbündeten zusammen, die Ausbildung von Polizisten zu verbessern, wirksamer Kontrollmechanismen zu schaffen, damit die Opfer gehört und geschützt werden können, nahmen internationalen Konferenzen teil, über den Fall zu sprechen und die Welt für dies Geisels zu sensibilisieren. Walt, das jeder einzeln weiß, das etwas tun kann und das Gerechtigkeit kein Luxus, sondern ein Grundrecht ist. Medo fan nach ihren Frieden wieder. Ging wieder spazieren. Lächelte Passanen an. Nups Kontakt zu ihren Nachbarn. Nahm Besuch und Unterstützung an. West. Das Geschichtscher Leben und das vieler anderer verändert hat. War zu einem Symbol für Mut, Widerstand und Hoffnung Jordan. Walt. Das dieses Symbol jeden dazu inspiriert, niemals aufzugeben. Medo hat den Horror durchlebt, aber stand immer noch aufrecht, ihr Wort war trotz der Schläge, der Angst und der Demütigung intakt. Hat sich entschieden, sich nichts von dieser Gult bestimmen zu lassen. Wusste, dass Geschichte mehr war als nur ein Einzelfall. Es war das Spiegelbild eines Systems, das also oft die Rechte Schwachsten mit Fühlen tritt. Malik hat einen erbitterten Kampf geführt, Gerechtigkeit zu erlangen. Nix nur für sein Mutter, sondern für all unsichtbaren Opfer, die nix sein Stimme oder sein Ressourcen hatten. Der Kampf war nix leicht gewesen, die Hindernis waren's allreich zwischen dem Schweigen der Behörden, dem politischen Druck, und dem misstrauender Feindlichkeit. Aber hatten durchgehalten. Hatten die Wahrheit via Gericht in den Medien und auf der Straße zugebracht dank der Videos, das die Nachbarn aufgenommen hat. Und dank Maliks Entschlossenheit die verantwortlichen Polizisten waren suspendiert und angeklagt worden. Die Botschaft war klar, missbräuchlich gut wird nichts mehr toleriert, und die Ordnungsschrift wurden für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen worden. Für Medo war es nichts nur ein juristischer Sieg, sondern ein Neuanfang. Hat Selbstvertrauen zurückgewinnen. Nahm täglichen Gewohnheiten wieder auf. Gas Blumen. Kochte für Nachbarn. Wald zeigen, dass trotz allem ein stark Frau voller Leben und Hoffnung war. Geschichte hat Millionen von Menschen berührt, die sich gegen systemischen Rassismus und Polizeigewalt mobilisiert hatten. War zu einem lebenden Symbol für Widerstand und Mut Jordan. Malik hat verstanden, dass dieser Kampf noch weitergehen musste. Hat sich in Verbünden engagiert, die Ausbildung von Polizisten in Menschenrechtsfragen zu fördern, arbeitet in Gesetzentwürfen, die Transparenz und Kontrolle der Poliz, die Praktiken zu verbessern. Walt, dass die Geschichte seiner Mutter dazu dient, die Monolithen zu ändern und die Schwachsten in einer Gesellschaft zu schätzen, in der also oft die Hautfarbe über die Behandlung von Menschen entscheidet. Der Fall hat eine intensive nationale Debatte über institutionellen Rassismus und die notwendige tiefgreifende Reformen bei den Strafverfolgungsgrund ausgelöst hat gesehen, dass der Mut der Einzelnen etwas bügen und ein kollektives Bewusstsein davor schaffen kann. Das Gerechtigkeit kein Privileg einiger weniger sein sollte, sondern ein Grundrecht, das allen Menschen unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft oder ihrem Status zustet. Gemeinsam hatten Malik und Medo bewiesen, dass es selbst im Angesicht von Ungerechtigkeit, Angst und Gult möglich ist, Widerstand zu leisten und sein Stimme zu erheben. Hatten denjenigen, die still leiden, Hoffnung gegeben und gesehen, dass der Kampf für die Menschen wird ein Kampf ist,
der es verdient, mit Entschlossenheit und Menschlichkeit gefährdet zu werden hatten den Wegen ein Zukunft geebnet, in der Respekt und Gerechtigkeit endlich vorherrschen können, wenn dich dies Geschichtsbarrier hat. Abonnier sie. Denn under Leben das auch, und zwar jeden Tag, und es ist an der Zeit, dass wir ihnen suchen.